Hola chicos, it's Grandpa Barry here to read another story to you, a story that was created by my friend ChatGPT with the stipulation that it should make the story about a grasshopper revolution in Spanish using the most commonly used spoken Spanish tenses. So let's see how that worked out. Había una vez un grupo de saltamontes que tenían una vida aburrida. There once was a group of grasshoppers that had a very boring life, Una vida aburrida, muy aburrida. Todos los días tenían que, todos los días, every day, todos los días, tenían que trabajar para el gran saltamontes rey. They had to work for the great grasshopper king. Quien nunca tenía suficiente comida y exigía más y más. Who, the grasshopper king, never had enough food and kept demanding more and more. Exigía, demand, más y más, more and more. El rey nunca había tenido consideración por sus súbditos. Súbditos. Subjects, I imagine. We can look that up. See, here's what the benefit of having an iPhone is. You can look it up and translate it. And it'll tell us in a jiffy. Well, maybe not in a jiffy. Maybe it won't in a jiffy. Let's try it again. We'll find translate. Boy, we're having trouble today. So translate. Súbditos, just as I thought, subjects. Okay, we're getting back to the story. El rey nunca había tenido consideración por sus súbditos. Súbditos, subjects. The king never had any consideration for his subjects. Un día, uno de los saltamontes, llamado Lucas, tuvo una idea brillante. One day, one of the grasshoppers, called Lucas, had a great idea. Y si tenemos, and that phrase, y si, means, what if, y si tenemos una rebelión? Nope, it's not rebellion, it's una rebellión. No, it's not that. It's rebellion. I'm sorry, rebellion. I thought there were two L's there. It would have been ya, but it's one L, which is L. Rebellion. So let's go back over that. Un día, uno de los saltamontes, llamado Lucas, tuvo una idea brillante. Y si, what if, y si tenemos, we had una rebelión, a rebellion. Ya he tenido, so means like already or now. It's one of those little bits of words that can mean just about anything. But in this case, I think, ya he tenido, I have had already, suficiente de este trato injusto. Well, ya he tenido, I've had about enough of this deal, this unjust deal we're going through. Ya he tenido suficiente de este trato injusto. Bad deal, unjust deal. Said Lucas. Los otros saltamontes tenían miedo, pero la idea de Lucas tenía sentido. Los otros saltamontes, the grasshoppers, tenían, plural imperfect, tenían miedo, fear, pero la idea de Lucas, but the idea de Lucas, or Lucas' idea, made sense.
tenía sentido, made sense, tenía sentido. Lucas fue a ver a sus compañeros. Lucas went to see his companions, his friends, his compatriots. ¿Qué pasa si mañana, cuando el rey nos llame? How about, ¿qué pasa? How would it be, ¿qué pasa if tomorrow, si mañana, cuando el rey nos llame, when the king calls us, ninguno de nosotros tiene nada para entregarle? What does that mean? Cuando el rey nos llame, when the king calls us, and cuando requires the subjunctive, so it would have been llama, but it's llame, which is the subjunctive. Cuando el rey nos llame, when the king, ¿qué pasa si what about si what would happen? ¿Qué pasa? Well, it's hard to say. ¿Qué pasa si, let's look it up. So let's go here and do this thing here. Zagarle. Let's see, we'll go to translate here. It says, what happens if tomorrow, when the king calls us, none of us has anything to deliver him? And present, because of hypothetical suggestion. Okay, so that's good. Well, what if the boss comes tomorrow and we don't have anything to give him? That's basically what it says. ¿Qué pasa si mañana, tomorrow, cuando el rey nos llame, when the king calls us, ninguno de nosotros, none of us, has nada, nothing, to give him? Entregarle, deliver to him, entregarle. And then that's a question. So, preguntó, asked, they asked, he asked. Lucas fue, let me see, ¿qué pasa? So Lucas fue a ver a sus compañeros and said, asked, preguntó, ¿qué pasa si mañana cuando el rey nos llame none of us, ninguno de nosotros, tiene nada para entregarle? Preguntó, he asked. Los otros saltamontes, después de pensar en lo que Lucas había tenido, los otros saltamontes, después de pensar, after thinking about about what Lucas had, that doesn't make any sense. Let's see what it says. This is an imperfect science because, direct translation is not the way to go. But here we go, translate. The other grasshoppers, after thinking about what Lucas had, that makes no sense. I'm going to say perhaps that's a ChatGPT mistake. I could ask it, but I don't have the paid-for version, so it doesn't keep a catalog of the things we've discussed. And ChatGPT, in case no one knows what that is, or anyone doesn't know what that is, it's AI, artificial intelligence. Al día siguiente, the following day, al día siguiente, cuando el rey vino came, a recoger su comida, to collect his food, todos los saltamontes le dijeron, all of the grasshoppers told him que no tenían nada, that they had nothing, que no tenían nada. El rey, furious, the king, furious, yelled to them, or at them, yelled anyway, pero los saltamontes se mantuvieron firmes. They stood firm.
the king, furious, yelled at them, but los saltamontes, the grasshoppers, se mantuvieron, they maintained firm, they stood firm. Finalmente, el rey tuvo que aceptar que tenía que cambiar sus maneras. Finally, the king, tuvo que, had to aceptar que tenía que, he had to cambiar sus maneras. He had to change his ways. Que had que cambiar sus maneras. Desde entonces, since then, from then on, desde entonces, los saltamontes tuvieron más libertad y ya no tenían que trabajar tanto. So desde entonces, since then, the grasshoppers tuvieron más, more liberty. Y now, ya, no tenían que, they didn't have to, no tenían que trabajar tanto, didn't have to work so much, trabajar tanto, so much. Y así, gracias a Lucas, todos tenían una vida más feliz. And so, thanks to Lucas, gracias a Lucas, todos, everyone, had a more happy life, una vida más feliz. Okay, that's the story. I think we should read it through one more time and follow through with trying to understand what's being said without being told. Okay? Había una vez un grupo de saltamontes que tenían una vida muy aburrida. Todos los días tenían que trabajar para el gran saltamontes rey, quien nunca tenía suficiente comida y exigía más y más. El rey nunca había tenido consideración por sus súbditos. Un día, uno de los saltamontes, llamado Lucas, tuvo una idea brillante. ¿Y si tenemos una rebelión? How about it? Ya he tenido suficiente de este trato injusto. I've had enough of this shit. Dijo Lucas. Los otros saltamontes tenían miedo. Pero la idea de Lucas tenía sentido. Lucas fue a ver a sus compañeros. ¿Qué pasa si mañana, cuando el rey nos llame, ninguno de nosotros tiene nada para entregarle? Preguntó. Los otros saltamontes, después de pensar en lo que Lucas había tenido, well, we're not sure if that's correctly translated. I would say había, what's the past of say, decir? I don't really know what the past of. Dicho. I think it should be en lo que Lucas había dicho, he had said, not tenido, had. Anyway, maybe they're right. They're smarter than I am. So anyway, los otros saltamontes, después de pensar en lo que Lucas había tenido, decidieron que lo apoyarían. They would support him. Al día siguiente, cuando el rey vino a recoger su comida, todos los saltamontes le dijeron que no tenían nada. El rey furioso
les gritó, pero los saltamontes se mantuvieron firmes. Finalmente, el rey tuvo que aceptar que tenía que cambiar sus maneras. Desde entonces, los saltamontes tuvieron más libertad y ya no tenían que trabajar tanto. Y así, gracias a Lucas, todos tenían una vida más feliz. Fin. All right, guys, that's just me reading a simple story created by ChatGPT. Hope it was helpful. It used, apparently, I don't check this, but it apparently used all the tenses that are commonly spoken in Spanish. None of the literary tenses or the obscure subjunctive tenses, just that everyday meat and potatoes language. Okay, folks, until next time, this is your old friend Grandpa Barry, reading your way to Spanish proficiency. Thanks for listening. Bye.